வணக்கம் my dear friends. இதுவரை நாம combinational circuits discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம் my dear friends. We all know that combinational circuits are made up of basic gates like AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, universal gate, NAND gate, NOR gate வந்து அப்புறம் XR gate, XNOR gate இந்த மாதிரி கேட்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம combinational circuits செஞ்சோம். இன்னைக்கு நம்ம அதுல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறோம். அது வந்து it is commonly referred to as sequential circuits. இந்த sequential circuitsக்கும் இந்த பேசிக் கேட்ஸ் மாதிரி பில்டிங் பிளாக்ஸ் இருக்கு. எப்படி பேசிக் கேட்ஸ் வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்யூட்ஸ் செய்யுதோ அந்த மாதிரி சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பில்டிங் பிளாக்ஸ். இன்னைக்கு டிஸ்கஷன்ல நம்ம அதுதான் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see today is building blocks of sequential circuits. Okay, building blocks of sequential circuits. Fine. அது டிஸ்கஷன் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன introductory concepts. Okay, we'll take up a circuit consisting of an inverter. We all know that inverter is a combinational element. Anyway, we'll start with an inverter. சரிங்களா? We know that 1 கொடுத்தா inverter will produce an output 0. அது மாதிரி 0 கொடுத்தா inverter will produce an output 1. Let us have this as x. Let us have this signal as x. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? இந்த அவுட்புட் எடுத்து ஃபீட்பேக் பண்ணி இன்புட்டுக்கு தர போறேன். இப்போ என்ன ஆகும்? நான் இப்போ let me start with input 0, logic low. அப்போ 1 ஆகும். இந்த 1 is fed back again here, so this will make 1. This will be 1, and this 1 after propagation delay will become 0. Again this 0 is fed back to the input, so 1 becomes 0, and after propagation delay this 0 will become 1. என்ன ஆச்சு தெரியுமா? சர்க்யூட்ல இந்த அவுட்புட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ நான் எக்ஸை பிளாட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா டைம் ஸ்கேலுக்கு நான் பிளாட் பண்ண போறேன். டைம் பிளாட் பண்ணா let us suppose that it starts at 0, again it goes to 1, then it goes to 0, again it goes to 1, then it goes to 0. இப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். We call the circuit as oscillating. The output oscillates. அதாவது unstable அப்படின்னு சொல்லலாமா? Otherwise the output seems to be unstable. Is it clear? Output seems to be unstable. Or the state of the circuit tend to oscillate. What did I say now? State of the circuit tend to oscillate. State of the circuit. Is it clear? Okay. Fine. அடுத்து we'll make further inroads. கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் சர்க்யூட்டை லைட்டா மாடிஃபை பண்ண போறேன். பாருங்க, லைட்டா மாடிஃபை பண்ண போறேன். Listen to me my dear friends. Keep listening. So we had an inverter to start with earlier, right? அது கூட நான் இன்னொரு இன்வெர்ட்டர் சேர்த்துக்க போறேன். இப்போ மற்றதெல்லாம் சேம். இந்த அவுட்புட் எடுத்து இங்க கொடுக்க போறேன். Let this be again x. Okay, we'll start the proceedings as usual with a 0 here. So what will happen? The first inverter will give one output after propagation delay, and this one output is connected to input of the second inverter. So the second inverter after propagation delay will produce 0 here, and the 0 is fed back. This is after propagation delay will make it as 1. This is inverted after propagation delay 0. This is again fed back 1, 0. This is again fed back 0, 1, 0. See what happened? Now this circuit produces an output which seems to be constant, right? For with the assumption that we started with 0. Why not we start with 1? Let us suppose we start with 1. So after propagation delay it makes it 0. This 0 after propagation delay will become 1. This 1 is again fed back. This will make 0 after propagation delay. This will make 1 after propagation delay. This 1 is fed back. This continues. Circuit seems to be having a state which is independent of time, right?
say 1. So if you start with 0, it will remain 0. But if you start with 1, on the contrary, the circuit output will remain 1. So what we can infer from this? The circuit remains stable. Circuit remains stable. ஒரு inverter வச்சிருந்தோம், அப்ப unstable இருந்துச்சு. Even number of inverter, otherwise 2 போட்டிருக்கோம், அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? Stable ஆயிடுச்சு circuit. This is true for all the odd and even numbers. So odd number of inverters make the output unstable. Even number of inverters make the circuit, make the output stable. Okay? ஏன் இப்படி அப்படியே கான்ஸ்டன்டா ஸ்டேபிளாவே இந்த ஈவன் நம்பர் ஆஃப் இன்வெர்டர்ஸ் இருக்கணும்? ஏன் ஆட் நம்பர் ஆஃப் இன்வெர்டர்ஸ் கான்ஸ்டன்டா அன்ஸ்டேபிளாவே இருக்கணும்? அதானே கான்ஸ்டன்ட் அன்ஸ்டேபிள். பரவாயில்ல விடுங்க. எப்படி அது அன்ஸ்டேபிளாவே இருக்கணும், ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லலாம்னா, we don't have any provision to change what is actually happening inside. கரெக்டா? ஏதாவது ஒரு டெர்மினல் வெளில இருந்தா தானே அதுல ஏதாவது சிக்னலை கொடுத்து நம்ம மாற்ற முடியும். இதுதான் ஒண்ணுமே ப்ரொவிஷனே இல்லையே. இன்வெர்டருக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு இன்புட், அதுவும் அதை எடுத்துக்கிடுச்சு. நம்ம எப்படி மாத்துறது? What do I indirectly mean now? So if we have a provision that we can change the signals which is existing inside this black box. So if you consider this as a black box, so if we have a provision to change the signals inside, we can do some expect some modifications. அப்படிதான் நான் சொல்ல வரேன். அப்படிதான் நான் சொல்ல வந்தேன். Fine. So அப்போ ஒரு டெர்மினல் வெளில எங்கேயாவது கிடைச்சிச்சா பார்க்கலாம். அப்போ இன்வெர்டர்ல இருக்கிறதே ஒரு டெர்மினல் தானே. நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். So ரெண்டு டெர்மினல் இருக்க கேட் தான் எடுத்துக்கலாம். We started with inverter which has got only one gate, one input, right? So if you go to other gates which has got one more terminal, and if the terminal is made available outside, so by passing a signal to that terminal, we can somehow change the signal inside the black box, right? Yes, we'll see that. We'll see to that. So in the discussion, my dear friends, we have seen something called as something called some important terms to say, which are started ரொம்ப சிம்பிளா ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கலாம். But we have seen what is the state of the circuit, somewhat defined inexplicitly from the state of the circuit, and also we have seen unstable, and we see something called as a stable, and all those things we have seen, right? ஒண்ணுன்னா அடுத்தடுத்த மினிட்ல நம்ம பார்க்க போற சர்க்யூட்ல இது ஒவ்வொன்றையும் இன்னும் கொஞ்சம் வேற எக்ஸ்ட்ரா இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணலாம். சரியா? Okay, fine. Now we are talking about ஒரு டெர்மினல் வெளியில இருந்திருந்தா ஈஸியா இருந்திருக்குமே அப்படின்லாம் பேசணும். அப்போ ரெண்டு இன்புட் கேட் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமா? ஒரு இன்புட் வெளியில வைக்கலாமா? வைக்கலாம் இல்லையா? நம்ம திங்கிங்க்கு பவுண்டரியே கிடையாதுல்ல. கிரியேட்டிவா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பட் கிரியேட்டிவாலாம் நான் இப்போ ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. லிட்ரேச்சர்ல இருக்கிறது தான் அப்படியே பண்ண போறேன். ஸோ ஃபார் த டிஸ்கஷன், த லிட்ரேச்சர் asks us to take a NOR gate, 2 input NOR gate. Okay, this is connected to another NOR gate. Okay, this is also has got 2 inputs. So this is taken out, and this is fed back and given as an input here. Fantastic, right? Fine. So what will happen? We are going to name the various signals which are available to say, let this be S, let this be R. சாதாரண நேம் இல்ல, நிறைய மீனிங் இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு சாதாரண நேம்னு வச்சுப்போம். This is P, this is Q. Fine. Good, right? Somehow we have to start. இன்வெர்டர்ல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இன்வெர்டர்ல 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பண்ணலாமா? அதுக்கு முன்னாடி இது NOR கேட்டோட ட்ரூத் டேபிள் வரைஞ்சிக்கலாம். NOR gate, let us take the inputs as A and B, and output is Y. So 2 will have 4 combinations. So NOR gate produces output like this, right? NOR gate produces output like this. இது நமக்கு தெரியும். இன்வெர்டர்னா என்னன்னு தெரியும், NOR கேட்னா என்னன்னு தெரியும். நம்ம சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்னு ஆரம்பிச்சோம். காம்பினேஷனல் சர்க்யூட் படிச்சதா சொன்னோம். காம்பினேஷனல் சர்க்யூட்ஸ்ல பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் இந்த கேட்னு சொன்னோம். சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ்ல பில்டிங் பிளாக்ஸும் இந்த கேட்டா தான் இருக்கு. கவனிச்சிங்களா? ஸோ ஃபண்டமெண்டல் எதுவுமே மாறாது. ஓகே, நம்ம முன்னாடி இன்வெர்டர் வச்சு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணோம், இப்போ NOR கேட் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுலயும் அதே தான் பில்டிங் பிளாக்ஸ், பட் சம் கான்ஃபிகரேஷன்ல வரைஞ்சிருக்கோம். We'll see what is actually there. Okay, so PQ SR. We'll start something like, let this be 0 to start with. Two more unknowns are there. அதனால ஏதாவது இன்னொன்னு நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டேன்.
இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக இனிஷியல் assume இல்ல இது இனிஷியல் கண்டிஷனா ஆரம்பிச்சு 0 0 பட் q I'm going to assume it as 0 to start with q ஏதாவது ஒரு அசம்ஷன்ல இருந்தா ஆரம்பிக்க முடியும் எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அன்னோன ஒன்னு மட்டும் வச்சுப்போம் பாப்போம் q is started with 0 q is started with 0 okay q is started with 0 fine now what happens closely follow keep listening my dear friends this 0 is fed back and given here. So this 0 and 0 makes P1. P1. Okay. This 1 and 0 will make Q0. Will 1 and 0 makes Q0. Right? So 0 varandhathu 0 vaave irukku. 0 varandhathu 0 vaave irukku. When I give S is equal to 0, R is equal to 0 and assume Q is equal to 0, this Q value is retained even though it is fed back and pass through true NOR gates. After some propagation delay, this Q remains the same. And you have to note one point here, my dear friends. P and Q seems to be complementary. P is 1 and Q is 0. Remember this. Don't run into conclusions. We'll move one by one. Q and P seems to be complementary. Fine. Complementary. Okay. And now, so here we started something with the state. Defining state in the previous example with inverters, right? State in one sollama. The state of the circuit remains the same. The state of the circuit remains the same with this set of inputs. Sollama. So the circuit seems to be stable. Our state is stable. What is state is stable? So after a time interval, இது propagation delay இருக்கும். இது propagation delay இருக்கும். இந்த சிக்னல் இப்படி வெளில வந்து ஃபீட்பேக் ஆகி ரெண்டும் இங்க ரெண்டும் சேர்ந்து இதை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமுக்குலாம் தாண்டியும் இருந்த அவுட்புட் அப்படியே இருக்கு. ஸோ முதல்ல இருந்தது 0, அப்புறமா இருக்கிறது 0. அது என்ன முதல்ல இருந்தது அப்புறமா இருக்கிறது? அதையும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லலாமா? முதல்ல இருந்தத நாம என்ன சொல்ல போறோம் தெரியுமா? இங்க பாருங்க. The state which is actually there in the circuit. Let this be state. Let this be state of the circuit. அதுக்கு அப்புறமா ஆனதை we define it as next state of the circuit. இது next state ன்னு சொன்னதுனால நான் இதை present state ன்னு சொல்ல போறேன். That's it. Present state and next state. இந்த காம்பினேஷனுக்கு present state and next state of Q seems to be same. So we call the state of the circuit as stable. Got it? Don't run into conclusions. We are just in the initial stages of the discussion. Keep listening. Okay. Now we are going to slightly extend our discussion. போன எக்ஸாம்பிள்ல என்ன சொன்னோம்? உள்ளுக்குள்ள இருக்க சர்க்யூட்டோட ஸ்டேட்டை மாத்துறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்ல, ஏன்னா ஒரு இன்புட் வெளியில இருந்தா மாத்திருக்கலாம்னு சொன்னோம். இந்த இருக்கே இப்ப ரெண்டு மாத்தி பார்க்கலாமா? என்ன ஆகுதுன்னு பாப்போமே. ரெண்டு ப்ரொவிஷனை வெளியில எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? மாத்தி பார்க்கலாமா? சோ முதல்ல நான் S வந்து 1 ஆக்க போறேன். S வந்து 1 ஆக்க போறேன். Keep listening my dear friends. S 1 ஆக்க போறேன். R is going to be retained 0, so அதனால அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். Okay, S is made 1. Now what happens? Q still is 0. Nothing has changed Q so far. Q still 0 is fed back and given here. This 0 and 1 will make Y 0, so P becomes 0. P becomes 0. Keep listening. P becomes 0. உள்ளுக்குள்ள இருக்க சர்க்யூட்டை நான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஸ்டேட் ஆஃப் தி சர்க்யூட்டை நான் மாத்திருக்கேன். கவனிச்சிங்களா? P 0 ஆயிடுச்சு. This is 0 இன்னும் முடியல. 0 and 0 will make output 1. So Q becomes 1. What happened now? We have changed the output of the circuit. By carefully playing with the signals available outside. What happened? Initially நான் S 0 S வந்து 0 ல இருந்து 1 ஆக்கும்போது அந்த சர்க்யூட் உள்ள இருக்க சர்க்யூட் லைட்டா ஸ்டெபிலிட்டில இருந்து சேஞ்ச் ஆச்சு. அன்ஸ்டேபிள் ஆச்சுன்னு வச்சுப்போமா? சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸ்டெபிலிட்டி சேஞ்ச் ஆனா அது அன்ஸ்டேபிள் தானே. ஆனா அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. திருப்பி ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல போய் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? பாருங்க. S 1 ஆக்கும்போது உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆச்சு 0. ஆனா வெளியில வந்த உடனே 0 1 ஆயிடுச்சு. அந்த 1 திருப்பி ஃபீட்பேக் ஆகுது. 1 1 will make it 0. This 0 and 0 will keep this 1 as 1. So unstable ஆனது ஸ்டேபிளா மெயின்டைன் ஆகுது. இப்போவும் பிரசன்ட் ஸ்டேட், இப்போவும் சர்க்யூட் ஸ்டேபிள். ஒரு அன்ஸ்டெபிலிட்டி போயிட்டு, பட் முன்னாடி இருந்த ஸ்டேட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இப்ப இருக்க ஸ்டேட்.
present state is not equal to next state. Got it? Present state is not equal to next state. You got it, my dear friends? Both the conditions are different. முன்னாடி சர்க்யூட் ஸ்டேபிளா இருந்தது, எந்த விதமான சேஞ்சுமே இல்ல. பட் இப்ப இந்த இன்புட்ஸ் கொடுத்த உடனே சர்க்யூட்டோட பிரசன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் 0 ஹஸ் பீன் சேஞ்ச்டு டு 1 in the next state. In the next state. But after changing to next state, circuit remains stable. Circuit remains stable. Okay? Fine. இப்போ பாருங்க, நம்ம we are keep tracking of an important thing. நான் சொன்னேன் P யும் Q யும் காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கு. செகண்ட் இதுல பாருங்க, இது 0 இது 1 காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கு. Okay, keep listening. மாத்துன S நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்போ S 1 கொடுத்தோன்னே Q 1 ஆயிடுச்சு. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், திருப்பி S பழையபடி நான் என்ன பண்ண போறேன், 0க்கு கொண்டு வர போறேன். 0க்கு கொண்டு வர போறேன். இந்த R அப்படியே வச்சுக்க போறேன். ஓகே. இப்போ இந்த 1 is fed back here. 1 and 0 will make P0 P maintain ஆகுது. சரிங்களா? P maintain ஆகுது, P0, and this 0 and 0 will make Q1. Got it? P maintain ஆனா Q maintain ஆகணும். கரெக்டா? ஏன்னா ரெண்டுமே காம்ப்ளிமெண்டரி. அப்படிதானே? நல்லா என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, S 0 வச்சு S நான் 1ல இருந்து 0க்கு மாத்துறேன், R அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இந்த 1 வந்து முதல்ல இப்படி ஃபீட்பேக் ஆச்சு. இந்த 1 and 0 made P0, and this 0 and 0 made Q1. Got it? So what happened? The present state and the next state are equal. When S and R are going to be 0, the present state and the next state are equal now. Present state and next state are equal. முதல்ல இருந்த ஸ்டேட்டும் ஃபியூச்சர்ல வர போற ஸ்டேட்டும் சேம், ஆர் ப்ரீவியஸ்ல இருந்த ஸ்டேட்டும் இப்ப இருக்க ஸ்டேட்டும் சேம். இப்படி எல்லாம் வச்சுக்கலாம். present state next state டைம் ஸ்கேல்ல சொல்லும்போது, சோ present ஸ்டேட்டும் next ஸ்டேட்டும் சேம். எப்போ S உம் R உம் 0 இருக்கும்போது, so we can say that circuit started remembering Q is equal to 1 and retained Q is equal to 1 when the input is going to be SR and equal to 0. When the input is going to be 0, circuit will remember ஆயிருக்கு. Don't run into conclusions now. Keep listening. Okay. And here also P and Q seems to be complementary. So first of all, we started with S equal to R, S equal to 0, R equal to 0. Then we made S equal to 1 and retained S R equal to 0. Then மாத்துன S 0 கொண்டு வந்தோம் பார்க்குறோம். முதல்ல S 1 பண்ணும்போது Q 1 ஆச்சு. S 0 பண்ணும்போது அந்த 1 அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது. இவ்வளவுதான் பார்த்துருக்கோம் so far. இப்போ S ல பண்ண மாதிரியே R ல பண்ணுவோமா? இது அப்படியே 0ல மெயின்டைன் பண்ணுங்க. எப்படி 0 மெயின்டைன் பண்ணுங்க? இந்த R 1 ஆக்குங்க. இப்போ இந்த 1 இப்போ வெளியில வருதா? 1 and 0 என்ன பண்ணும்? P 0 பண்ணும். இந்த 0 1 என்ன பண்ணும்? Q 0 பண்ணிரும். இந்த 0 திருப்பி இப்படி போறது, 0 என்ன ஆகும்? 1. P 1 ஆயிடுச்சு. இந்த 1 and 1 என்ன ஆக போகுது? 0. Got it? 0. Okay? 1 ஆயிடுச்சு, 0. So got it. So what happened? திருப்பி நான் சொல்றேன். SR 0 வச்சுக்கிட்டு R 1 பண்றோம். R 1 பண்ணும்போது முன்னாடி இருந்த 1 என்னாச்சு? இங்க போச்சு. இந்த 1 and 0 என்ன பண்ணுச்சு? 0 ஆக்கிச்சு P. அந்த P 0 and 1 என்ன பண்ணுச்சு? P 0 and 1 என்ன பண்ணுச்சு? Q 0 ஆக்கிருச்சு. 0 ஆக்கின Q திருப்பி இப்படி போறது, 0 இருக்கு. இந்த 0 என்ன பண்ணுச்சு? 1 ஆக்கிச்சு. P 1 ஆக்கிருச்சு. இந்த 1 and 1 என்ன பண்ணுச்சு? 0 ஆக்கிடுச்சு. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி வர வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அனாலிசிஸ். ஸ்டெபிலிட்டி வர வரைக்கும். இங்கேயும் அன்ஸ்டேபிள் ஆகி ஸ்டேபிள் ஆச்சு. P தான் மாறுது இல்லையா? P உள்ள மாறுது, ஆனா அன்ஸ்டேபிள். ஆனா P மாறுறது, Qல மாறல. அப்ப ஸ்டெபிலிட்டி ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ வாட் ஹேப்பன்? நான் R 1 பண்ணேன், Q 0 ஆயிடுச்சு. S 1 பண்ணும்போது Q 1 ஆச்சு. ஞாபகம் இருக்கா? R 1 பண்ணும்போது Q 0 ஆயிடுச்சு. இப்பயும் பாருங்க, P யும் Q வும் காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கு. பிரசன்ட் ஸ்டேட் 1, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் 0. பிரசன்ட் ஸ்டேட்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டும் மாறிடுச்சு. இன்னும் முடியல. எப்படி S 1 பண்ணி S திருப்பி 0 பண்ணி செட்டில் ஆனமோ, அதே மாதிரி R 1 பண்ணி R திருப்பி 0 பண்ணி செட்டில் ஆயிரலாம். இப்ப பாப்போம். Q 0 அப்படியே கொண்டு வாங்க. 0 1 0. What happened? 0 will make P1. P அப்படியே தான் இருக்கு. சரிங்களா? இந்த 1 and 0 will make Q 0. This 0 when it is fed back, 0 will make 1, P1. This 1 and 0 will make 0. Retain stable. So what happened? So when I make R 0 again, என்ன Q இருந்துச்சோ அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது. S0 R 0 மெயின்டைன் ஆகுது. இதே தான் இங்கே நடந்துச்சு. S0 R 0 மெயின்டைன் ஆச்சு 1. இங்க S0 R 0 மெயின்டைன் ஆகுது. Q is equal to 0.
So the inputs combinations when S and R is going to be 0, 0, circuit remembers the previous state, present state and next state are equal. When the S is going to be 1, circuit Q is made 1. When R is going to be 1, circuit Q is made 0. So S 1 கொடுத்தா circuit output Q 1 வருது. R 1 கொடுத்தா circuit output 0 வருது. அதனால இந்த S R க்கு நான் பேர் வைக்க போறேன். இது output 1 ஆக்குது. கரெக்ட்டா? அதனால இதுக்கு பேரு S கிடையாது, இனிமே set. இது output 0 ஆக்கிடுது. அதனால இதுக்கு பேர் இனிமே R கிடையாது, reset. resetனா 0 பண்றது. கரெக்ட்டா? setனா set பண்றது. எஸ் சார், அதனால தான் SR னு பேர் வச்சோம். சரிங்களா? செட் பண்ணுது. Q-வை 1 பண்ணி விடுறதுனால இது செட், Q-வை 0 பண்ணி விடுறதுனால இது ரீசெட். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த SR 0, 0வா இருக்கும்போது இந்த Q வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். பிரசன்ட் ஸ்டேட்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டும் மெயின்டைன் ஆகும். How beautiful it is. And one more thing you have concentrated, that P and Q always seems to be complementary. Always seems to be complementary. Got it, my dear friends? Got it? This is wonderful. எல்லாத்தையும் sum up பண்ணி ஒரு டேபிளா போட வாய்ப்போ. இதுல so far so good, right? So far so good. So we have taken few points which I'll quickly recap. We know that by setting S equal to 1, Q can be made to 1. By setting R is equal to 1, Q can be made to 0. That is why it is named set and R reset. Okay, that's the first point. Second point, QP seems to be complementary. QP seems to be complementary. Third important point, by making S equal to 0 and R equal to 0, you can make the present state and the next state equal. By making S equal to 0, R equal to 0, you can make the present state and the next state equal. So the circuit has a provision of remembering its past or retaining its past to the next state. இப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், இப்படி வேணாலும் பொங்கலாம். Okay, இது remember பண்ணுது. That is why these circuits are going to be used as temporary memory. Temporary memory. What is a temporary memory? We know temporary memory registers in the literature are normally used as temporary memories. This register or building block is going to be, இன்னும் அதுக்கு பேர் வைக்கல இந்த சர்க்யூட்டுக்கு, நான் பேர் கொஞ்ச நேரத்துல வைக்க போறேன். This circuit will form the basic building block of registers. Is it clear, my dear friends? Is it clear? Fine. We'll go with the 3 points which we have retained here from the circuit. We'll form a table and further proceed. Okay, fine. So what are the 3 points which we have? What are the 3 points which we have brought from there? P and Q are complementary. S is equal to 0, R is equal to 0, Q is equal to Q plus. Q is equal to Q plus. Q plus here is used as next state. P is present state. And S is equal to 1, Q is made 1. R is equal to 1, Q is made 0. These are all the points which we retained, right? Which we understood from the previous discussion. Okay, with this I am going to form a table. Yes, I am going to form a table. S, R, Q, Q plus. Q, Q plus. Okay. So 0, 0. Two inputs can have 4 combinations. ஏன் தள்ளி தள்ளி எழுதுறேன்? ஏதோ விஷயம் இருக்கு. கவனிங்க. 2 inputs, 4 combinations. When this is going to be 0, 0, the present state, Q no present state, Q plus no next state. Okay. The present state can be either 0 or 1. உள்ள என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். கரெக்ட்டா? யாருக்கு தெரியும்? 0, 1. அப்போ 0, 0 can have present state 0, 0, 0 can have present state 1. இதுதான் தள்ளி எழுதுனேன். 0, 1 can have present state 0. உள்ள என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? And 0, 1 can have present state 1. And here 1, 0 can have present state 0 and 1, 0 can have present state 1. And 1, 1 can have present state 0 and 1, 1 can have present state 1. Got it? Got it, my dear friends? பாருங்க, அது பியூட்டிஃபுல்லா 8 combination of 3 inputs ஆயிடுச்சு. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So beautiful it is, right? Yes. So 0, 0
Even though we are analyzing this way, even though we are taken it this way, this is not the actual binary combination. This is actually this thing. For 0 0 input combination, present state can be either 0 or 1. For 0 1 input combination, present state can be either 0 or 1. For 1 0 input combination, present state can be either 0 or 1. For 1 1 input combination, present state can be 0 or 1. That is what the meaning is. Okay, fine. Now set பண்றோம் இல்லையா, அதுல இருந்து வரலாமா? நான் செட் பண்ணிருக்கேன் s is equal to 1, r equal to 0. என்னாச்சு? q 1 ஆயிடுச்சு. 0 இருந்தாலும் 1 ஆகும், 1 இருந்தாலும் 1 ஆகும். சரியா? அதான் செட் பண்றது. ஓகே, அப்புறம் ரீசெட் பண்றேன். 0 இருந்தாலும் 0 ஆகும், 1 இருந்தாலும் 1 ஆகும். சாரி, 1 இருந்தாலும் 0 ஆகும். ஸோ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் வில் பிகம், ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் என்னவா இருந்தாலும் ரீசெட் ஆயிடும், ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் என்னவா இருந்தாலும் செட் ஆயிடும். அதான் மீனிங். இங்க வாங்க, இதான் பியூட்டிஃபுல் பார்ட். 0 0 கொடுத்தா முன்னாடி என்ன இருந்துச்சோ அதை அப்படியே ரீடைன் பண்ணும். ஸோ பியூட்டிஃபுல், ரைட்? இந்த காம்பினேஷன் இதுதான் வில்லங்கமான காம்பினேஷன். ஆக்சுவலா இத யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்? ஷாக் ஆனீங்களா? யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு நான் பின்னாடி வரவா? இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த சர்க்கியூட் ரீடைன் பண்ணது இல்லையா, சர்க்கியூட் அப்படியே அவுட்புட்டை பிடிச்சு வைக்குது. ஸோ திஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்கியூட் இஸ் கால்ட் as by a special name. I'll come back to that later. So here இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது என்னவா இருந்தாலும் 1 1 காம்பினேஷன் வராது. பியூட்டிஃபுல்லா 8 காம்பினேஷன் இருக்கு. காரணம் மேப் போடலாமா? இதுக்கு பேர் காரணம் மேப். going to be drawn for q plus நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு. ஓகே, என்னெல்லாம் இன்புட் இருக்கணும், என்னெல்லாம் இன்புட்டா இருக்கணும் காரணம் மேப் போட்டா? the 3 inputs are going to be taken. So yes, anything you can take anywhere, anything you can take anywhere. இது இந்த பக்கம் s வச்சுக்கோங்க, இந்த பக்கம் r q. சரியா? 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. Is it clear, my dear friends? Is it clear? So 0 1 2 3 4 5 6 7. நீங்க 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 நினைக்கலாம் புது கிளாஸ் ஆஃப் சர்க்யூட்ஸ்னு ஆரம்பிச்சோம், காம்பினேஷனல் வேற சீக்வென்ஷியல் வேறன்னு சொன்னோம். பட் இப்போ நம்ம பண்றது எல்லாமே காம்பினேஷனல் சர்க்யூட்ல இருக்க நார் கேட் தான் யூஸ் பண்ணோம், இன்வெர்டர் தான் யூஸ் பண்ணோம், அங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண கார்னர் மேப் தான் யூஸ் பண்றோம். ஆமா, எல்லாமே ஒண்ணுதான். பேசிக்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே ஒண்ணுதான். இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த கிளாஸ் ஆஃப் சர்க்யூட்ஸா பிரிக்கிறோம். ஓகே, ஃபைன். சரி, நம்ம இதை பிளாட் பண்ணிடலாம். பாருங்க, 0 0 0க்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் மேப் q பிளஸ் மேப் போடுறோம். இப்போ இதுதான் அவுட்புட். இது 3 இன்புட் ஆக்ட் பண்ண போகுது. இது 3 இன்புட், இது அவுட்புட். ஓகேவா? இது ரெண்டு காம்பினேஷன் கிடையாது இல்லையா, அதை முதல்ல நம்ம நிறுத்தி வச்சிடலாம். இது ரெண்டு காம்பினேஷன் கிடையாது. எப்படி? SRQ வந்து 1 1 0, SRQ 1 1 0, இது x. SRQ 1 1 1, இது டோன்ட் கேர், ரெண்டுமே டோன்ட் கேர், அதை ஃபில் பண்ணாதீங்க. ஓகே, எங்கெல்லாம் 1 இருக்கு பாருங்க. 0 0 1ல 1 இருக்கு, 1ல 1 இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் 0 1 1ல கிடையாது. 1 0 0 4ல 1 இருக்கு. ஓகே, அடுத்து 5ல 1 இருக்கு. ஓகே, இது 0 இது 0 இது 0. Got it, my dear friends? Got it? இது எப்படி மேப் பண்ணலாம், லூப் பண்ணலாம்? இது ரெண்டுத்தையும் லூப் பண்ணலாம், இது ரெண்டுத்தையும் லூப் பண்ணலாம். அப்படிதானே? இது என்ன ஈக்குவேஷன்? உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் வேகமா போறேன். இது என்ன ஈக்குவேஷன்? எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். எஸ். இது என்ன ஈக்குவேஷன்? இதுல இது கேன்சல் ஆயிடும். R bar Q. So Q plus next state of this circuit can be defined as S plus R bar Q. This is very famous and important equation. It is going to be called as characteristic equation of SR Latch. இதுதான் நம்ம பார்க்குற சர்க்யூட். இதோட பேரு SR Latch. This is the characteristic equation of SR Latch. Looks fantastic, right? Okay. Is it clear? Can we move on to other topics? But that is after a small break. Okay, my dear friends.